So I can show you some bit more complex routines now and see how do we write. Okay. Looking at some scenarios. Okay, boss. Now look at the requirement now. ये बटन ఎక్కువ ఉన్నాయి 1 2 Look at the source file now. Simple requirement. Okay, boss. It has got some geographic key here. Okay, boss. Okay, boss. చాలా ఉన్నాయి. So I have the geographic keys like this. Okay. ఇన్ని పెట్టుకున్నా మనకు టైం వేస్ట్. I'll take this for most of the records and this one for most of the records. Okay. 9608 9503. Okay. I have some geographic keys which are maintained here. And what my business says is, bus, and what you're loading is, this is historical data which is of transactions of 5 years back. Okay. Now what business says is, boss, when you look at historical data, the geographic keys are with 4 character numbers. Okay. But now we have a different new numbers maintained for geographic keys. Say they have like 9608, right?
for this number there is numbers have been changed. So while loading the historical data, don't take the same geography key what is coming from source. You'll have to replace it with the correct values. అర్థమైందన్నా? ఫస్ట్ వాళ్ళు 5 years బ్యాక్ ఒక్కొక్క కంట్రీకి వాళ్ళు నేమింగ్ 4 numbers ఇచ్చుకున్నారు. తర్వాత రీసెంట్లీ దే చేంజ్ ద నంబరింగ్ ఆఫ్ దోస్ జాగ్రఫీ కీస్ లైక్ 100, 101 like that. Okay. So what they're saying, when you're loading historical data, replace them with the new keys. Don't load with the old keys. Okay. Then when asking what is my old key and new key, they'll give me a set of values. For each of the old key, what is my new key and what is that value. Okay, so what I will do now is, look at this. What I'm trying to do now is, in BW, I'm going to have one table, okay, which will maintain the old value, new values. How I bring into this table, forget whether user will maintain or does he upload a file, that's a different issue. Okay. I'll say geo map. Okay. So I'll have a table called geo map. So I'll create this table geo map. Okay. I'll maintain this table manually. Old geo. Y. I'm going to use this data element to define the table. New geo bus. I'm just creating a table where both these are primary key in this. I think just set technical settings. Yeah. Don't worry, this is like normal creating a table in. So my table is ready. But if I see the content of this table, there is no data in it. Okay. So I'll maintain the mapping values, utilities, table entries. I'll say what? Create entries. I'll say 9608. 9608 is nothing but 608 is a new value. 9503 is nothing but say 100 is the value, whatever it is. Yeah. So like this, I'll have both the records in the table. Itla, for this scenario, I've just taken 2 because I need to make a lot of values manually. But in real time, you would have lots of values, lot of geographic keys with new and old value mappings. Now, what they do, they say, do the cleansing of the historical data while loading, replace it with the new keys and that. Lookup. This is what we call lookup transform. Okay. Now look at what I do now. I am going into BW. Now I'll write a routine now. Should how will I write routine? Now if I just let me delete this one. If I just map this geography key, if I do this, what happens? Will it take the same value which is coming from source as 958, 9608? But that is not what we wanted. Based on the incoming geography key, I must do a read from the table, find out the new value and assign it to result. Okay, shall I write routine for it? Now look, how do I write this? See, in real time, most of your requirements will be like lookup like this. You'll have some incoming field, you must do a select to some table and get the value and fill it. Atle untundannattu. See, how do I do? Now I'll go to geography rule details. Go to the geography rule details. Okay. Now what source field would you like to use now? You would write routine or whatever it is, but what fields do I want to use? I would like to use source geography key, and I would like to implement this logic by using what? Routine. So I'll go to routine. Okay. But this routine arthamaithing ayipindannam transformation. Okay. Now look at this. Maamul మన English లో రాస్తాం. You can put your comments with star. Okay. Read new geo from where? From
from database table. Which one was? What is the table name? Geo underscore map and a table. Geo underscore map. Read new geo from the database table so and so. Based on what? Based on incoming geo key as old. నా ఇంగ్లీష్ తప్పు ఉండదు కానీ మీనింగ్ అనేది కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ అర్థం ఉండాలి. ఏమంటున్నా, వాట్ ఆర్ ది ఇన్కమింగ్ జాగ్రఫిక్ యూఆర్ గెట్టింగ్ ఇన్, కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అ ఓల్డ్ కీ అండ్ using this old key read the table and then read the new geographic key from there and assign the new geo to what? To result. Antena? So whatever I put in result, that will be getting it update to my cube. Antena concept? Yes or no? Simple. So now I am trying to write some logic where I am trying to read data from a database table. Okay, database table is data read jailbus. So whenever you want to read data from database table, I must use SQL. Generally, if you are working with database, like if I am going into Oracle will have some special syntax, HANA will have special syntax, and local database go syntax together. So what ABAP does is, you can install your SAP system with any database, right? So they have something called database interface, okay? You write it as OpenSQL. It has got its own format. Based on the database, it will convert that OpenSQL into native SQL and then executes it and gives it back. So you don't have to really worry about which database I am using in the backend. You can just write your own OpenSQL, okay? So this is the syntax of writing OpenSQL. I am going to write a select statement to read this. I will say what? Select. What do you want to select? Normally select columns what you want to read, right? From this table you want to read which one? What is it you want to read? Select what you want to select. Which column do you want to select from this table first? New geo. New geo. Select new geo, okay. From where? From database table. Which table first? From geo map, okay. సరే తెస్తావు, తెచ్చినది ఎక్కడ పెట్టాలి? ఐ నీడ్ టు స్టోర్ దట్ ఇంటూ వన్ వేరియబుల్, ఇంటూ వన్ వేరియబుల్ బస్. ఐ సే ఎల్వి సంథింగ్, ఎల్వి న్యూ జియో అంటే ఏదో. షుడ్ ఐ డిక్లేర్ దిస్ వేరియబుల్? సో వాట్ ఎవర్ ద న్యూ జియో ఐ ఎమ్ రీడింగ్, ఐ ఎమ్ పుట్టింగ్ ఇంటూ దిస్ వేరియబుల్, రైట్? సో దిస్ వేరియబుల్ షుడ్ బి ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్ యాజ్ దిస్ న్యూ జియో. సో I can declare anywhere. Here itself I can declare data LV underscore new geo type. It should be say what type? Type is same column kada. Type ee column data element emundana. This was used to determine the data type, right? I can use the same data element there. Type is పెడితే అయిపోతుంది. అంటే డేటాబేస్ టేబుల్ నువ్వు ఏదైతే కాలం రీడ్ చేస్తున్నావు అదే డేటా టైప్ ఉందో కలెక్ట్ చేస్తున్న వేరియబుల్ కూడా అదే డేటా టైప్ ఉండాలి బస్. సో ఐ సే సెలెక్ట్ న్యూ జియో ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ ఇంటూ దిస్ వేరియబుల్ బస్. Do we have a where class? Where class ఉందా? Yes. Where చూడు, where the old geo, చూడు this column old geo is equal to what? Equal to the geo what is coming from source. How do you refer to the field coming from source? I told you source underscore fields hyphen geographic key. అది source field. Source నుంచి వస్తుంది geographic key. అంతేనంటే అంటే ఏం చేస్తున్నావు అంటే యూర్ గోయింగ్ టు సే కంటెంట్ నాకు సోర్స్ 9605 ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఓల్డ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు రీడ్ 9603 ఏదో ఒకటి ఇచ్చి రీడ్ చేస్తే నాకు దాని రెస్పెక్టివ్ ఓల్డ్ కీ కావాలి. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్. అండ్ ఐ టేక్ దట్ ఓల్డ్ కీ అండ్ పుట్ ఇన్ టు వాట్? ద వేరియబుల్. అండ్ ఫ్రమ్ వేరియబుల్ ఐ పుట్ ఇన్ టు రిజల్ట్. అంతే. చూడు ఏం చేస్తాం, ఇట్ విల్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ వేరియబుల్, రైట్? ఫ్రమ్ దిస్ వేరియబుల్ ఐ విల్ పుట్ దట్ ఇన్ టు వాట్? రిజల్ట్. అయిపోయాను. ఇంకేం పెద్ద ఇది పెద్ద కోడ్ అన్న. రియల్ టైంలో పెద్ద పెద్ద తోపులు రాసేది ఇదే రాజ్యం. దీని మించి ఏముంది? ఇంకొద్దిగా
సెలెక్ట్లో కొద్ది కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది, ఇంకా టాప్ అన్నట్టు అంతే. అల్టిమేట్లీ లాజిక్ ఏమంటే నీకు కావాల్సిన ఫీల్డ్ ఉండదన్న, వేరేదేమో తెచ్చుకో, లుక్అప్ అంటాడు అన్న. నువ్వు లుక్అప్ అని పదం పడితే నువ్వు రియల్ టైం అన్నట్టు. అంటే బేసిక్లీ యూ డూయింగ్ సెలెక్ట్ ఆన్ అ డిఫరెంట్ టేబుల్ అండ్ గెటింగ్ ద వాల్యూ, వి కాల్ దట్ యాస్ లుక్అప్ అంటాడు. ఓకేనా బస్? ఎవడు సొంతంగా డేటా జనరేట్ చేయడం, యాదో టేబుల్ ఉండాల్సిందే డేటా, వాడు ఆడు తెచ్చుకోవాల్సిందే, కానీ సొంతంగా తెలుగుతో డేటా జనరేట్ చేసేది ఏం లేదు ఇక్కడ. డేటా వేరే వస్తుంది, ఆల్రెడీ ఒక డేటా జనరేట్ చేసిండల్లా ఆ డేటా మనకు కావాల్సిన దగ్గర లేకుండా ఎక్కడో ఉంటుంది, ఏదో లింక్ పెట్టుకుని ఆ డేటా తీసుకొచ్చి ఫిల్ చేస్తుండాలి, అంతే లాజిక్. దాని మించి లాజిక్లు ఏముండవు. ఓకే, చూస్తాం నా. ఓకేనా బస్? ఇంకోటి ఏమంటే ఇంకా దీన్ని కొద్దిగా ఫైన్ ట్యూన్ ఏం చేస్తారంటే, నా ఈ వేరియబుల్కి వాల్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇఫ్ ది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఏబుల్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ రీడ్ ద వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఐ ట్రై టు రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ ఫర్ 1000 అనుకో, దొరుకుతుందా ఎంట్రీ? లేదు. దొరికినప్పుడు అసైన్మెంట్ అవసరం లేదు కదా. అంటే ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్గా రిజల్ట్ దొరికించుకుందా లేదా అని తెలుసుకునేదంటే సై సబ్ బార్ సి అని ఉంటుంది అన్నమాట. ఇఫ్ సై సబ్ బార్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అసైన్, అదర్వైజ్ నో. సై సబ్ బార్ సి అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ సిస్టమ్ వేరియబుల్, ఇది ఎప్పుడు 0 ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్గా రికార్డ్ పట్టుకుంటే అప్పుడు 0 ఉంటుంది. ఇఫ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు రిజల్ట్ వాల్యూ దెన్ ఇట్ విల్ బి 4 ఎర్రర్ ఉంటుంది అన్నట్టు. సై సబ్ బార్ సి 0 ఉందంటే అర్థం ఏమంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆ టేబుల్ నుంచి రికార్డ్ పట్టుకునింది అని అర్థం. ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఫెచ్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్, అదర్వైజ్ నో. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఫెచ్ ద వాల్యూ దెన్ ఓన్లీ పుట్ దిస్ ఇంటూ దిస్ వేరియబుల్ ఇంటూ రిజల్ట్. ఇంకోటి ఏమంటే వాట్ ఆర్ ద సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ రైటింగ్, డస్ దిస్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ ఈచ్ రికార్డ్ బై రికార్డ్? ఎస్. సో వెన్ ఐమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ రికార్డ్ బై రికార్డ్ ఐ వాంట్ క్లియర్ దిస్ ఎవ్రీ టైమ్. Suppose you execute for record 1, it is filled. For record 2, if not filled, but it is the value, old value is still there, that might create confusion. So I want to clear that every time. So I'll say clear, and a variable name is service. So before I'm filling, I'm just what? I'm clearing the value. Then I'm assigning based on the select statement into the value. Then if it is value is fetched, then I'm putting into a result. How many of you understood this? Now ఇది ఎర్రర్ ఇస్తుంది ఇంకా యాక్చువల్గా ఏమంటే సెలెక్ట్ మస్ట్ ఎండ్ విత్ అన్ ఎండ్ సెలెక్ట్. వై? బికాస్ వెన్ ఎగ్జిక్యూట్ సెలెక్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫెచింగ్ వన్ రికార్డ్, ఇట్ ఈస్ ఫెచింగ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ అని అది అనుకుంటాను. మనకు తెలుసు బికాస్ సిన్స్ మై వేర్ క్లాజ్ ఇస్ సచ్ వెదర్ ఇట్ ఫెచెస్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్, వాట్ ఐ కెన్ డూ, బికాస్ యువర్ వేర్ క్లాజ్ ఈజ్ ఆన్ ద ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్, బికాస్ ఓల్డ్ జియో కదా. In a table, what is the primary key field? Old geo, new geo. But I know there is no duplicate. So my where clause is in the primary key field, right? So I can say, so when a select will not fetch multiple records, it will fetch only one record combination. So I will say select single and terms. It will be fetching only single record. Up it doesn't expect end select even. ఓకే బస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రతి రికార్డ్కి, బికాస్ యూ రిటర్న్ దిస్ లాజిక్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ లెవెల్ రొటీన్స్. సో ఫర్ ఈచ్ ఇన్కమింగ్ రికార్డ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ రొటీన్, పర్ఫార్మ్ లుక్అప్ టు ద టేబుల్, గెట్ దట్ వాల్యూ అండ్ ఫిల్ ఇన్ టు మై రిజల్ట్. ఓకేనన్నా? డన్ బస్. So I'm going to load with the changed values now. Wrong data. Yeah.
I know. So it has got two records, right? So how do you upload them? What I'm using? Error DTP. Can I set this to green now? Done, boss. Yeah. Now let me see the content. What is geographic is not field at all. Yeah, means my select was not performing fine. I would like to debug this and test it. I think my file was 96089503, right? 9608 96089503. We have the, I think it's a problem of refresh. Data source, does it have the values? See, it is truncated here. I'll tell you what is the problem. See, even though I got 4 numbers, it is just bringing only 3 numbers and my logic is not working fine. The reason is my here the geo field, it is taking only 3, that's why only 3 values are coming. Now I want to set it as so now 4 values come up, now logic gets fine. So when you change data source, you must change your transformations, activate it once again. And activate your DTP. Just running the DTP again. I think I need to run the load again, I think. Because I modified it, the data structure of data source, I need to reload it from info pack, flat file again. So I'm just deleting this out. Yeah, it's going on, don't worry. This is, let me load and then access to file denied. Let me run this file. Let me delete this bad request. We'll run the DTP. Now it will execute the transformation source. I know about error stack, the 2 error records we have, right?
Now you see this, it fills with 608 and 100 bus. From the lookup, it is filling with lookup bus.